fia lava whaatalo whaatu Samoa ile nei tūlao le fiafi. Alo mai e nisi neu whaapupunga o lau Samoa taulongolongo mo le whai unga o le nei vai aso. E tumu ati a tatou tala, Samoa le mawina ile tai awana nei la. Se tasio whaamoe sa whaia e tia papata, mo le whaata waina lava, o le tutoina o o tatou lau whanua, mo le ola lelei o tatou tangata. O se atelenga le nei, me alea whana nai se kuni. O le ngalolo e whaatasi i se fuafuanga, mo se whaamoe ma loto e tasi e le tau mate, e tau nu i se tau nu unga fia. O le waainga ma la ngono le fia ma le whaanga e tia, sa mo le mawine lau Samoa tau longolongo, i se whaalinga i le afio anga tia papata, i le tai awana li la. Sa waaia le tau patiani o naitina ma ta mama atutua, whaalia la tau fuafua la au aina, mai seo fua whaatoanga manisio la au tuto. Whaatasi ai manisio tau mawha Samoa, sava aia. I se whaatarata noanga ma le tamaya ato nio li wafi. Sa ia ta uai le tau wa tele le nei whaamoe, ma ua avea le whaama ite le mahalo. E alai le whainga fau lea wa fia so o se afioanga, mai seo awa noa ua maua so o se tangata. Whaalawi lo ai a tinae o se mitamitanga ia te ia. Insert 2. Samo mo li fo ili anganga le whaafetai le tamaya ato nio. Le lato wafio anga ma i lato na fuaile nei whaamoe tāua. E mai seo le malo o toe langa maia nei tu ai ngā whaamoe. Tāua le ngalua ino tātou lama lau whanua. E mawai mea tau mawha. Le whaana nei se koni mo lau Samoa taulongolongo. O loo whaalia pēr le tali fia mai. O afio anga o loo whaanga solo iai. Polo kalame whaalawiloa ale tu o manga mo e puapua ngā tia. E pei ona iai le afio anga o lo tuanuu. O se atelenga le nei, mai alea whaana nai se kuni. O pol kalame whaanga solo to manga mo e puapua ngā tia. O se awala whesosoani tele mo mātua e toe mawai nisi awala. E fufowai le te leo whaafitau ni e afi ai whanau i sawanga. O le susunga le whaletua i awala si pātea. Se tasio tina e langolango malo si nei pol kalame wha solo i tua. Ale to manga, sa ia whailo ai wa tele lava le whesosoani ale nei pol kalame. Inisio urunga alii, peo na ia mai tawina, talo na whaia nei a o onga whaapitoa i tua inu umafio anga. Le whaiu i unga le nei pol kalame, sa sau noa le susunga le whaife autoe ina, le susunga ia aila pātea, e whakasa lo tua nuu, i sana whaamalo si au, e tā ualo tātou malamalama i wingo a tātou whanau, tu sa lava po o tele ni whitao tātou whiangai, ma e tā ua teimi uma, i a tātou whaataua tātou whanau, ma ia malosi la tātou sootanga, le whana nei se kone mo lau Samoa taulongolongo. E mata ina le waainga i le saing fia, mal mata alia o fōringa waaia i le afio anga o le tongo, i se whaamoe tele sa alo i ai le afio anga i le tai awana leila, o se atelenga le nei o le report. O le asoa na whaatau tai ai le talo mua a le afio anga o le tongo, e whaalia ai fua whatu anga, ma wha ele anga, whaatasi ai mat whaamanatuino le atuanga o le ono sfutau sanga o tutu atasio Samoa. O le whaamoe sa tau pati uma i ai tangata le afio anga, i ala tau selenga o mawhai, o na suu whaatasia mo le whaamoe tā ua. Sa awai le minista whatu anga mwhai ngā whaiva i le whaamoe, a fionga la au le mali atua le watea po la taiva Fossa Smith, ma nisi o matanga luenga, e mo le mawina tau mawhai ngā le afio anga. Sa amataina i se awal whailoa inga, ma sa awai uma i ai le afio anga, mo le amatalia o le whaamoe, o fōlinga o le fia sa awa aia i le tele o le au whai whatuanga le nuu, ai maisi ai o whānawa o ngā sama whai o na awai, e whaatino nisi o whaafiafianga mo le atuanga o le ono sfurutausanga o le tutu atasio Samoa. Sa maua se lao le lei e whaatala noa ina ai e lau Samoa taulongolongo, se tasi o sui o le komiti o le afioanga, e whaaleo ina sina tala puupu e winga i tamo whainga le afioanga i tu tau whaatuanga. Sa sau noa le afioanga i a leota a whaafaloloa, o lea whaamoe sa a mata ngā lulue mai ai lava le afioanga i le tausanga ua tea, ina ua hae se manatu i le laulau a komiti, e longo ina le afioanga, i le a mata ngā lue ina o le vāo ma whaatino whaanganga mo lea whaamoe. Ia tausanga o mawai sa whaatino e talo mua le nu. Ia le leia, ia tua maota i whaatoanga o na mai ale whaalia fo i lunga nu uma, e piwinga esela ni talo mua ni tausanga o na o le wahalui. O kalame whaalualu o tatou malo. Sa ia tā ua ele o seurua e talo mua lea ale afioanga, pe tai wa tūlanga ese le aso. Maona te unga ua mawalunga ai le vaai i tapenanga uma. O seurua e talo mua ua awai uma i ai tangata le afioanga, ma ua whaatasi ai uma tamo whainga ese. E ala i fua whaatuanga o mea whawhanga
mea tau lima ma ia tonga atina. Ma le ano anua ai o fuala au faisua ma fuala au aina. Sasa no se tasi o tina e fai masui le komiti o tina. O liana fale tango ai apera amo. Wala to ta pena penanga uma e au fi ai ia tonga o mea tau lima sia po mavala. Ua ia se faa moe moenga ale komiti o tina. E fatino ina e se tasi o anga nua Samoa. Ua faingo ina le faalele ngā pepe ma sa fatino ina ile aso. E aso o se aso e fauta no la fio anga nei. Le masani ai. E masani la mona fai fam fea sa le matou nu. Au fai fato anga ia e pio le aso nei. O se taimi mua mua lea wa a fea ai ma ua iai fo se matou palapala. Ia ufa matou mai ele malo. Ia e muli ele nganga le faftai le fio ngale minsta. Ia mal fai ngā malo. Ia ona ua a fea le nei fio anga. I se faa moe moe fo i pio na iele nei aso. Le ala pio na tau sila sila atu. Ia fuana o fato anga si o matou fio anga nei. Ia me se o malama lo iai. Ia ole fo isa uni atu mole faalele ngā pepe fo i ale fio anga nei. Ile nu o tawa anu ufai ngā. Ia e mai se fo i o fale tau matausi. Na lai au manga ole o matou sauni ai fo ini si o me tau lima. Ia e mai se fo faa ele anga. Ia lo faa pena ona matou maua i o matou lava lau fanua. Ia manga osi lava tina i o la tau lava a au. Ia e fai lo atu i fo ile atunu. Ia lo tawa tina e lava si o matou a fio anga nei. Tele yo le a ngā male tā ua le nei po kalame. Tai tonu, ia le ngata yo mātou fo ia ngā tupulanga. A o tupulanga lo whai mele ni a fio anga. Sa sauni ele matanga luenga fatu anga ma whai ngā whaiwa. Nisi o mea whai ngā luenga whaatasi ai ma fatu la au mo le a fio anga. A wale una ia pea o le lei. Ma le alu alu ilu moa tina ai a la fio anga. Tabtalo ki tiona, walau Samoa taulungulu. Mai nisi o tātou tala, o le asona nafi na whaatau tai ai. Ele vaenga o whai ngā whaiva, ale matanga luenga o whatu anga ma whai ngā whaiva, se awa onga a mata, mo nisi o sui o awhio anga e se fulu sa filfilia, mo lea wha moe moe, o se vaenga le nei i le report. O le asana nafi na whatau tai ai, ele vaenga o whai ngā whaiva, ale matanga luenga o whatu anga ma whai ngā whaiva, se awa onga mo nisi o sui o awhio anga e to se fulu, na filfilia mo lea awa onga tāua. O le polo ke ti whaafowina, o le whaalau teleina, ma le whaawasenga ina o whatuanga ma whainga whaiva. Ro o lango ina e ta ma whainga ana matanga nuenga, o whatuanga ma whainga whaiva. Ina ia to e whaola ola le limu fuafua, e a bea o se awa noa tū mau, mo le tupu mau o la tatou atu nuu. O le polo ke ti e whaamoe moe, e whaamalosia fio anga, ina ia sao niu ni ai. Ini se whaafita au le tūla i mai e pei o na ngā pāti ai i le whaamai o le COVID-19. Ai mai se o le toe fia whaaleia o le ngā tai whale, mo whano tanga ma le tupe maua o Samoa. O sina no ta inga foi lea an matanga luenga. Ina ia mautu whaavai mo le atina e ina o le limu fuafua. Malona whaasau ina. Ina ia mawhai o na ola malolo ina. Ma whaatau ina atu mo le siti ai o le tamau a inga. O ngā luenga whaatino o loo whaatino ina i nuu e lua sifuru i ngata i whane i Samoa. O a whaamautu ina. O le a whaatino ina i upolu masamai. O se tasio vaenga o poro keti o whaalau teleina lea o whatuanga o matanga luenga i toloa i murwhanua. Whaasau ina i le limu fuafua. Ma ngā luenga i polo keti mo le saunga le mūlau tele o le sami maa au ma le tūtau whangutanga ma whai ngā whaiva i Samoa. O le lango sua ma le ngā luenga so tau au o le mahalo i Apane i le ngā lue whaatasi ma le matanga luenga o whatuanga ma whai ngā whaiva. Na ma whai ai e le matanga luenga o na whaatino ina ngā luenga whaatino. E au fia ai por kalame ma whaalawiloa i nuu maafio anga. I le whaasau ina o le limu, whaapea hai ma le whaalawiloa mo le siitia o awal fau tau whangutanga. E whaatele ina il sersilenga o le limu mo whangutanga. E le ngata i lea o le polo keti o lo whaatupe ina ai. Le whausia ina o wha le whaasau i toloa. E whaatele ina o whaatupu ina ai whaataunga mo le tufutufa ina tu inuu. E whawhitai e matanga luenga o le malo i Apane i le ngalurue whaatasi ai ma le UNDP. Mo le tele o la tau langlong sua. I le whaatupe ina o a tātou sa mawhainga. Ina ia whaalau tele ina le whangutanga o le sami po o le limu i Samoa. Tabtailo ki tiona, mo lau Samoa taunungulu. Mo le a whaia sina tātou malolonga pupu o na tue tai liu mai lea mo le ngangana whapiratania. We're going to have some short commercial break, then we'll be back.
Faatino sau suesuenga o le COVID-19 pe a faisa e lata i se isi wailua ua faamaonia ua afia le COVID-19 pe a fai foi ua masalomia ua pisia le faamai o le COVID-19 pe a fai foi ua alia e niaunga e pe o le fiva o sol faamaalili tale tau puni le manava ti ngale tino le manongis tau mafa. Lo faatino ina suesuenga o le COVID-19 i le vale Samoa Tourism Authority e pia ofisa tutotono o le koluse mo tona i mato matangi ala lua clinic i pia ofisa tutotono mo tui pui EPI building mo tootua fale a onga faapitoa le soifua maloloina credentialing building i mo tootua fale mai faaitu malo. Sila hane i upena ta whailangi Facebook al matanga lwenga soifua maloloina mo nisi whaamatalanga pe awhai e ni sui ngai whaatatau ino wha ngai whaatino e su e ngal COVID-19. Wala awane le numero vili fua le o balu se lau ono whawha o mo nisi whaamatalanga. Welcome back to another edition of your TV2 News for this evening. Leading our bulletin, Tiapapata Sustainable Effort Securing Tomorrow is the theme of today's event held at Tiapapata this morning. Here's more from Leafana Naisekuni. Sustainable Effort Securing Tomorrow. The scene this morning at Tiapapata shows how amazing working together with one heart leads to a day full of excitement. Families around Tiapapata area gather to witness the various displays of agriculture produced ranging from a variety of root crops, vegetables, fruits, as well as ornamental plants and food stalls. In an interview with Koshos Isielafia, he stated the whole idea of today's event. It was an interesting story when people of our community participate in promoting the pathway the government, through the Ministry of Agriculture and Fisheries, is promoting sustainable efforts. Lefana Naisekone for your TV2 News. Despite the challenges posed by COVID-19, the community at Lotuanu expressed their keen interest to continue with Model 4 of the UNICEF Prevention Program for parents and adolescents that was put on hold during the nationwide lockdown. Here's more from Lefana Naisekone. The adolescents share their own experiences on the topics alcohol, drugs, and peer pressure, and how they can protect themselves from the harmful effects of these substances. In social settings, parents were reminded of the importance of being a source of comfort and support to their children. One of the main supporters of the program, Faletua Valasi Patea, commented on the improvement she has noted in couples who used to request helping regarding their child's behavior. This is because most of them are now practicing positive discipline parenting since they joined the program. According to Fafitai Fawatea, who has been attending the program since Model 1, stated, "We need to think about where a child is in life and what skills they need to learn at that time. Perhaps they need help managing emotions, learning how to behave in a certain situation, thinking through a new task, or relating to friends." Towards the end of the session, Reverend Elder Aila Batea of the CCCS of Lotuanu reminded the parents that it is never too late to start building a healthier and a more positive relationship with your child, even if things have become strained and stressful. Most importantly, make sure that your child knows that you love them and that you are on their side. For older children, let them know that you are genuinely committed to building a stronger relationship with them and helping them be successful. Lefana Naisekone for your TV2 News. It was the day that everyone is waiting for in Letongo for their village special events today. Here's more on this report. The Letongo village hosted their Talumua today to promote agricultural products including crops, vegetables and fruits, handicrafts as well as farming, also to celebrate the 60th independence of Samoa. The village showcased selections of harvested root crops, vegetable, handicrafts and farming,
that each Letongo household had either for the day's display. The event was started with a prayer and an hour ceremony with all members of the village and the Ministry of Agriculture and Fisheries Laudan Malitoa Polata Ivan Forces Mitch. The event was well attended with the Ministry of Agriculture and Fisheries, acknowledging the village's effort throughout the year leading to the plentiful harvest that was on display today. Yosamo Taulogologo was also there, and we had a chance to interview one of the village committees, Leota Fa'afaloloa, that the showcasing of the village's year-long harvest was last done by the ancestors in years gone, so the revival of this practice was something that the village was keen to put into practice. He explained that today's Samoa not only received a valuable traditional practice, but also provided an encouraging pathway for the younger members of Letongo to learn from and make a living in years to come. He added that the whole community came together to make this occasion the successful event that it was today, and in the process learned how they could benefit from their own lands. The Samoa, which encourages the planting of traditional food crops as well as the preserving of agriculture and marine resources for sustainable use by the communities, was recently revived by the Ministry of Agriculture late last year to replace the annual agriculture show that had taken the place of the Samoa programs over the years. One of the women committees, Oriana Falatangwai Upper Amo, also stated that their fine mats and all their handicrafts can also use for one of our Samoan culture called Fa'alelenga Pepe to display all of their siapu, vala, handicrafts, fine mats and other Samoan drawings. The Minister of Agriculture and Fisheries Hanapola Aulel Malitoa Lewatia Polata Ivan Forces Mitch congratulated the village for putting together a successful event. He assured them that the collaboration between the governments and the farmers of Letongo will further benefit the community in terms of development. The Ministry of Agriculture and Fisheries provided farming tools and equipment, seed and seedings of various crops as part of their supporting role to village-led agriculture events. Subtitle Kitiona for your TV2 News. In other news, yesterday, the Fisheries Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries held an inspection workshop for 10 selected sites in Upolu. Here's more on this report. Yesterday, the Fisheries Division of the Ministry of Agriculture and Fisheries held an inspection workshop for 10 selected sites in Upolu. The revitalization, expansion, and diversification of agriculture and fisheries project through UNDP is supporting the Ministry of Agriculture and Fisheries efforts to revitalize sea crab farming as a sustainable income earning opportunity for our local communities. The project aims to strengthen COVID-19 preparedness and accelerate socio-economic recovery through the revival of sea crab, also known as the limu fuafua in Samoa. The project activities are implemented in 20 coastal villages across Samoa, focusing on 2 main islands, Upolu and Samai. One of the project components is to expand the ministry's marine multi-pieces at Toloa Mulfanua to diversify and mariculture stocks for distribution across coastal villages, communities, and semi-commercial fisheries in Samoa. The ministry, through research and testing, have been able to successfully harm sea crabs using farming methods and techniques that are able to increase growth of sea crabs. If successful, this project will unlock market opportunities with income-generating potential through the generous support of the government of Japan in collaboration with the UNDP, which enabled the ministry to implement the project activities, including awareness programs across communities of the benefits of limu, as well as the promotion and transfer of new farming techniques to increase limu harvest for farmers. Furthermore, this project is funding the construction of additional at Toloa to increase and diversify mariculture stocks for distribution to communities. The ministry would like to acknowledge the governments of Japan, in collaboration with the United Nations Development Programme, for their great support in accelerating our efforts to advance the sea crab or limu farming in Samoa. Subtitle Kitiona for your TV2 News. And that is the conclusion of your TV2 News for tonight. Special acknowledgement to the Samoa Water Authority for supporting your TV2 News. Until then, good night.
Ma le fai unga le na o lo Samoa Taulogologo i le fai unga o le nei vai aso e moli le nganga whaftai i le pūlenga o sua vai mo langolango ina o lo Samoa Taulogologo. Manuia whaasau sanga le fiafi tō whaasoi fu.